Hello friends, நான் உங்க பாலா. Welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் Dell வயர்லெஸ் மவுஸ் WM126 ஆப்டிக்கல் மவுஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அன்பாக்சிங் பார்த்துருவோம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் மவுஸ் இருக்குது, அது கூட ஒரு பேட்ரி கொடுக்குறாங்க. ஸோ AA சைஸ் பேட்ரி. வயர்லெஸ் மவுஸ்ன்றதுனால இது RF ரிசீவர் வருது. USB 2.0ல் இருக்கும். வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 57.5 grams. 1 year மேனுஃபேக்சரிங் வாரண்டியோடு வருது. இதில் வந்து 3 பட்டன்ஸ் இருக்கும். லெஃப்ட், ரைட் கிளிக், அப்புறம் சென்டர் கிளிக் இருக்குது. அந்த வீலூர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஆப்ரேட்டிங் OS பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் 7, 8, 8.1 அந்த அபோவ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது மேக் பற்றி இவங்க எதுவும் சொல்ல, ஆண்ட்ராய்ட்லேயும் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மவுஸன் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே பார்க்கும்போது அந்த பேட்டரி கம்பார்ட்மெண்ட் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஸ்லாட் பார்க்கலாம். அங்கே நீங்கள் ரிசீவரை உள்ளே வச்சுட்டு கேரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும்.